Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo dito nga pong device guys, no. So itong pong device nito guys ay Realme guys, no. So hindi ko lang sure guys kung anong exact model guys ng pong device nito guys, no. So yung issue daw nito guys ng pong device nito guys ay meron siyang security guys or yung meron siyang password guys, no. Yan. So nakailang lagay na ako dito guys ng exact guys na pattern niya guys, pero hindi ko talaga siya matchamban guys, no. So yung gagawin na lang natin dito guys ay hard reset na lang tayo dito guys sa phone device nito guys, no. So sa pag hard reset nito guys ng phone device nito guys, so make sure nyo guys na meron kayo guys na 50% guys sa battery percentage nyo guys, no. So matagal kasi ito guys mag guys, no, mag-reboot guys, no, or matagal siya guys mag successful guys sa pag-reboot guys. Tapos make sure nyo guys na alam nyo guys yung Google account nyo guys, no, sa phone device ninyo na ito guys. Minsan kasi guys kapag nag-hard reset tayo guys ay nagre-require yan siya guys ng Google security guys, no, sa ating phone device guys. Kaya make sure guys na alam nyo guys yung Google account nyo guys. So sa akin naman guys, kapag meron nito guys Google security guys ay i-unlock tool na lang natin guys, no. Yan. So ito guys, no, kapag alam nyo guys yung Google account nyo guys, so pwede natin siyang i-hard reset guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys matanggal ito guys yung pattern na ito guys or yung password or yung security guys sa ating phone device guys. So una natin na gagawin dito guys ay i-power off natin guys yung phone device natin. Yan. So power off lang natin yan. So wait lang natin guys, mamatay siya guys, no. Yan. So sunod natin na gagawin guys ay pagsabay lang natin ito guys yung power off niya, tsaka yung volume down na ito guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin gawin guys, no. So pagsabay natin guys, no. So 1 2 3 go. So wait lang natin guys hanggang lalabas guys yung logo. So pag lalabas yung logo, bitawan na natin. So makita natin dito guys yung recovery mode. So antayin na lang natin guys, no. Mapupunta tayo dito guys sa language guys, no. So wait lang natin guys, mapupunta tayo dito guys sa language. Yan. So sunod natin na gagawin dito guys, click natin guys yung English guys, no, para mas maintindihan natin. Tapos dito guys, pwede natin piliin dito guys yung wipe data guys, no. Dito guys sa Realme UI recovery guys. So piliin natin dito guys yung wipe data guys. So sa wipe data, piliin natin dito guys yung format data guys, no. So take note pala guys, no, yung format data nito guys ay mabubura lahat guys ng storage yung guys, no, pati yung password niya yon na nilagay natin guys sa ating phone device guys. So magre-reset yan siya guys, no. So dito guys, para ma-format data natin guys ay ilagay lang natin guys yung 9853. Tapos proceed tayo guys, click natin guys yung format. So yan siya guys, no, wipe data, wiping, please wait, do not perform any other operation. So wala tayong gagalawin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, wipe successfully. So click lang natin guys yung okay guys, no. Yan. So automatic yan siya guys, magre-reboot yan siya guys, no. So mag-reboot yan siya guys ng matagal guys, no. Siguro mga guys, no, mga 45 minutes guys. So antayin na lang natin guys, no.
So yan siya guys, no. So medyo matagal-tagal lang guys yung reboot niya guys, no. So ngayon guys ay click natin guys yung next nito. So click natin yung next. So language natin guys, no. United States lang. So select region, so Philippines tayo guys. Tapos click natin guys yung next. So click natin guys yung I have already agreed to the user agreement guys. Tapos click natin guys yung next. Terms of service. Tapos click natin guys yung next. So connect to Wi-Fi. So skip lang natin guys. So try natin guys, no, kapag meron siyang Google security guys. So click natin guys yung accept. So set unlock method. So click lang natin guys yung letter. Tapos click natin guys yung letter nito. Click natin guys yung next. Click natin guys yung next. So next lang tayo. So click natin guys yung skip. So wait lang natin guys, no. So click natin guys yung get started na ito. Yan. So wait lang natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no. So natanggal natin guys yung password niya guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no. Kung paano natin guys matanggal guys yung password natin guys sa phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.